Muno umwirorero wito na gaugande gathasha mwanya ni uthiaga na mbere na guturorera ubekorwo subscribe ni tucokagia ngatho muno guririkanagia ati turakora o muthenya koguo hindira wona video citu mekaga sure nora subscribe na oho ni uragitutikira comment yako ho comment section ini muthenya wa umuthi urita Wednesday tugaga ni WCW ngire na mugeni wa mwanya muno oikaine ta Esther Baumbach ndrenda akorwo agituthereria hau na itanathi muno reke nyambe ndimunyite ugeni Esther guku ni kwa Movies TV karibu sana athengi ni gutonera mathaa maku. Asante nyambe juge hamarito ni Esther Baumbach otogo wauga na I'm so glad to be seated here with you tondu ni tugeretie kwa kahinda karaihu camania mathaa makaga ni ugithiaga ugicokaga ngicokaga na ndiugaga ria ndirathie njukaga hungura hugo kiuma actually no mundu athire online amenye you are in the country. Anyway, who is Esther? Tobiriri how? Esther first and foremost is a mother. That's the one first proud thing I have maisha-ini makwa because ndi nyina wa twana ndi twana twiritu na Esther is also a wife. I have a husband. No, wira wakwa ndutaga wira wa social media specialist. Tutaga na kambuni ya ndege as a social media specialist. And odoria passion yakwa koragwo guteithia atumia especially kurugamana nao tondu I've come from very far na nigereire maundu maingi muno na kiu nikio gitumaga nyende kurugamana atumia aria marathira through maundu ta maria nani ndagereire. Wow. Ni tugukinya hau. Esther egucerirwo guku bururi-ini wa Kenya? Yes, born and raised in Kenya. Gaciarirwo Nairobi, ngarerwo Nairobi, gathomera okuo. Ona tuka high school ndambire kuma ngithii Ukambani. And then ngikihiko guku Nairobi ino na ngigatwana okuo. Mundu ngikuona thaa ici Esther no ecire ringi you are doing well. Mundu ngikuona guku online. Maybe Esther ni uri wagerera ringi tumathina tuigana ona ringi ugiciarwo ringi ukirerwo ugithoma? Well, gerero kana ngikora we are not that wealthy kana kiria twarerwo a normal childhood. Tutiagaga daily basics, but it was not all that nona uthoma ndagithoma wega no kuikara maisha maria tuikara maisha ma kugeria mami ni ageragia muno no ni rutaga wira na gigituiga maisha maria akionire ni mega na ithuĩ. She tried a lot, just to say the least. Na uguka Nairobi ringi ta shukuru kana guka Nairobi? You are born and raised here? Yes. So your parents are in Nairobi? Yes. Wow. So when you born town, no wonder. Mimi nimezaliwa huku. I've grown here. I've grown up here in Nairobi. But nilienda kukaa kidogo kwa grandmother yangu because my mom had to do some stuff za kazi. But I also came back to the city. Hen handu ndirahetũkĩire Esther na ndĩrona kwĩ hĩndĩ wainaga warĩ mũini na nĩ ndĩronire oho nĩ wekĩte course ĩrĩa yathianagia na wĩini waku. Rĩngĩ wĩini wakinyire ha ũgĩtiga kana rĩngĩ wambĩrĩirie ha nĩkĩ gĩakũgucĩrĩirie kũina? Wa mbere nĩ ndahikĩtio nĩ mũini koguo arata akwa marĩ o waini na nindakimenya once na wale tuge practice nyumba ndego ndi na kiheo gya kuna no nyine and twatigana na muthuri kana ithe wa ciana cia kwari hau niho ndambiririe wini wakwa and ndire ndatigana nyinaga but do that she nyinaga just for fun not as a career. No hedio before I left the country ndinaga ta career hau niho ndarutaga mutu. Danigwa uri associated muno na family ya Mudugito Sami. No tũhutĩrie hanini if you don't mind. Yeah, sure. Maita Salim wari the ciana ciakwa ndaga wari tondu nĩakĩhurũkire so nĩkĩo ngoragwo ngonainio nao because he was the father of my kids. Noka rĩu nĩwanjia kũina maisha nĩ magira nĩwathiĩ bũrũri wa Dubai ũgwĩkora atĩa ũgĩthiĩ bũrũri wa Dubai maybe and you are that time ulikuwa married nĩkĩ gĩakũgucĩrĩirie ũkorwo ũkĩenda gũthiĩ bũrũri wa Dubai? Actually they're married. Ndio ngiuga gũthiĩ Dubai I wasn't married. Nĩtwatiganĩte na ithe wa ciana ciakwa. Na ndonire wĩra ũcio through an agency yarutaga andũ gũkĩ kamatwara
So ngĩthiĩ kuo ngĩkĩona marĩ na chances za cia security na cleaners sorry, na marĩ na nginya waitresses. So ithuĩ twoirwo na group yakwa ĩrĩa twarĩ nayo as security officers. Ũguo ndathire gũkũ directly thiĩte wĩra. Yeah. Oh, and for how long now that you're in that country? For 15 years now. Eish. 15 years, but 15 years with 6 different jobs. Koguo nĩ njenjetie mawĩra makwa maita matandatũ. Yeah. Ndũgĩtũhutĩrie gathabarĩ kau? Gathabarĩ kau nĩ atĩrĩrĩ, ndambirie 2010, ona gũtuĩka ndirĩ sure wega kana 2009 kana 2010, data security officer. Nĩ security officer ni washman in short. As security. Yeah, so I did that for 2 years. Ngicoka ngĩthiĩ hospitality as a waitress, na ngicoka ngĩingĩra hostess o mũkawa-inĩ. And then after that ngĩthiĩ real estate for 1 year, approximately 1 year and a half. Ngicoka ngĩingĩra kũndũ gwetagwo Dinata, ĩyo nĩ airline ground handling. Ngicoka ngĩingĩra Emirates Airlines ta check-in agent. Then she did Etihad Airways as a social media specialist. Wow. Koguo na andũ matikũĩ. No menye rĩu ndũgĩũkaga ũkanjia kũmahe story karũgano wetegeire mũndũ ũrie kĩoneke gacokie. Ndũngĩanjia kwaria ũtorĩte tondũ ũkũhana ta ũra show off. Sure. Hena mũndũ ndanona kĩrĩa kũrarĩ na issues ici cia gũthiĩ mabũrũri macio ma Dubai cia mawĩra na kĩ. No advice mũndũ akorwo rĩngĩ agĩthiĩ kũruta wĩra mabũrũri-inĩ macio kuona nĩ wĩikarĩte kwa kahinda karaya? In all honesty, reke njuge atĩrĩrĩ. Ĩyo kũrĩ niĩ as an example yarĩ game changer gũthiĩ kũu. So mũndũ angĩona opportunity no nĩ wĩra na kũu rĩ, nĩ njĩraga mũndũ thiĩ. Tondũ no menya mũnyaka wa mũndũ ũmwe tiguo wa mũndũ ũrĩa ũngĩ. Ũthiĩ na wĩtĩkio waku, no thiĩ ũrute wĩra, tondũ kũu kwĩ maũndũ maingĩ mũno matahaga andũ. Wakora nĩ wathiĩ wakora kwĩna raha nyingĩ tondũ nĩ ma nĩ kũrĩ. So njĩraga mũndũ wanyita opportunity wona wĩra thiĩ, but then ũririkanage goal yaku. Exactly. Wĩbundithĩtie ta rĩngĩ na mĩaka ĩyo wĩikarĩte kũu, kuona rĩu thaa ici you are also married there. Ndĩbundithĩtie atĩrĩrĩ, one step at a time. You know, ndũkahanyũkĩre maũndũ, but also ũkorwo ũkĩrirĩria grow. Ndũgakinye handũ wĩkare uga atĩ nĩ ndaiganĩra rĩu. There's always a better chance. So I've learned atĩ kwetha more opportunities. Ona ndona wĩra ũyũ ngarora kana kwĩna ũngĩ better gũkĩra ũcio. So growth is very important. And then niĩ njikarĩte kwa mĩaka 15 na ndĩ kĩhiko-inĩ kana twacemania na mũthuri wakwa 10 years ago. Ũguo no igua ndũgĩtagwo patience, it pays. Yeah. No hena andũ mathiaga kũu, no amenya hena ndeto cia narĩ nyingĩ mũno gũkũ online ciĩgiĩ mũthuri wa Esther Agaki, na hena andũ mathiaga kũu magathiĩ makahika o kũu. Was kũhika kũu yarĩ best decision of you kana rĩngĩ nĩ solution maybe wethaga ya gũsettle bũrũri-inĩ ũcio? Actually no. Now first of all need hikete kũu mũthuri wakwa tu wa bũrũri ũcio. He is also a foreigner like me. Oh, so no, it's okay. And ngĩthiĩ kuo rĩ, nĩ ndiathĩte na agenda ya kũhika. My main agenda kana my main goal was to go ndute wĩra, nyone mbeca, njige ciana ciakwa wega na njikĩikario wega. Mau mangĩ mokage magabuata. So for me I'd say the best decision I've ever made nĩ gũthiĩ ngĩkoraga career-inĩ. Ti kĩhiko kĩho na nĩ kĩega na nginya kĩndathimĩte na mũthuri mwega. But the best thing that happened to me ndĩ mwena ũcio nĩ career growth. Yeah. Wow. Nĩ mũndũ ũngiuga atĩ na gũteithĩrĩrie Yes. Nĩ akenaga mũno akiona ngĩ-grow. Na nĩ tũdiscussaga path yakwa ya career ũrĩa ndĩrenda gwĩka, what I know I aspire to do in the future. So nĩ mũndũ very supportive and I appreciate him for that. Yeah. Wow. Tukĩherera hau harĩ personal Esther. Nĩ tũkĩre story wa online. Nĩkĩ gĩakũpushire gũkorwo ũgĩũka online, nĩ wanjia kũhana rĩngĩ maybe sometimes tũrakorwo nĩ ũrahusika mũno na ndeto cia andũ, na ũgakorwo nginya mwena wa TikTok Esther nĩ araigua mũno. What pushed you to come online? So wa mbere nĩ nyendete kũrũgama na kĩhoto. I like to be truthful.
So handå hothe ingĩona ta hatarathi hagĩrĩire rĩ, njiguaga they obliged kwaria. Rĩu ndakĩambia ũguo nĩ very vocal, not personally, on socials. So twambirie ũguo tarĩ itherũ, me and my friends tũkanjia tukona handũ ha gũikara twarie to discuss rĩ, ngĩanjia gwĩkĩra online. Koguo harĩ na andũ aingĩ bado mendaga o kwaria, nĩ kũremwo maremagwo nĩ gwĩka nĩ kwaria. Nĩ woka nĩ wanjĩrĩria page, wamĩanjĩrĩria ũrĩ o haha wainaga kana nĩ wĩtua watua rĩu ndenda kũ grow page na ngorwo story ũrĩ thaa ici? Actually page yakwa ya mbere ndahingũra rĩ, nĩ kũhingũra it was deactivated nĩ ũndũ wa reporting kwarĩ na so many, I don't know, I posted something ĩkĩrutwo. So nĩ ngĩhingũra page ĩyo rĩ just about my personal lifestyle na ũrĩa ndĩraika atĩ rĩu no nĩ ndonaga andũ magĩũka makanjũria ulifanya nini hapa, makahoya advice. So ya mbere ya Doc Love Esther ndabundithagia andũ maũndũ ma wendo na kuma advice and then yathiĩ rĩ ngĩhingũra ĩno ĩngĩ, but I came back a different person in terms of gĩtiga maũndũ mau ma advice andũ, rĩu ngĩũka kwambagia kwa notice ũrĩa kũrathiĩ na mbere ngarora na haha hatirathiĩ wega ngandĩka. Nĩ woka kũmenyeka, no nyende ũrĩngĩ tũtarĩrie hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ wa notice a lot of people nĩ marenda gũgũthikĩrĩria, nĩ marenda kũrũmĩrĩra kĩrĩa Esther arapost. Tondũ na thaici ingĩingĩra page-inĩ yaku nĩ wonaga rĩngĩ wa post rĩngĩ maybe 30 minutes ago, no kona ĩrĩ na a lot of people hau mwena wa comment section na likes. Warealize rĩ andũ nĩ marenda gũgũthikĩrĩria? Like tuge first, I think the first time downloads hini hĩndĩ ndakaraga andũ ũhoro wa Doc Love, ndari na followers tondũ he group twakora groups hĩndĩ ĩyo na groups nyingĩ mũno. So nĩ twathiaga kũu tukahingũra live and then you communicate with people. So andũ magabuata kuma goka page-inĩ yaku. That is the first time I noticed nĩ tũragĩa na traffic. But nĩ yũkĩte gũ pick up mũno, especially after ndathi mathiko ma ithe wa ciana ciakwa. No menya andũ matiakĩmenyaga ndiokaga ngiugaga mũthuri wakwa nũ kana ithe wa ciana ciakwa nũ. So that time nĩguo andũ manjire kũ notice atĩ hiya ũyũ nĩwe warĩ mũtumia wa mũini ũyũ. And since then it's been like growth over growth over growth. Yeah. Wow. Maybe how is the relationship between you and the family of your late husband? Na hĩndĩ ĩrĩa makwenda gũkuona? Well, no menya rĩu ndingĩmenya rĩrĩa manyona gũkũ online, no menya rĩu kĩu kĩũria nĩo mangĩcokia tondũ ti niĩ. But we do not have a personal relationship with them. I preferred to keep it that way. Tondũ kĩndũ kĩrĩa gĩtũnyitithagia nĩ ciana nĩ thakame yao, obviously ndingĩrega. Na makora maigua nĩ makenda kũmetha rĩ, they are free to do that because ithe wao nĩ akĩhurũkire. So for me, I have no connection with them directly. Tiga ciana. So tũtirĩ communication at all. Yeah. Wow. Esther, hĩndĩ ĩrĩa rĩu page yaku nĩ yakũra, nĩ wanjia gũkorwo rĩngĩ nĩ ũrarĩrĩria maũndũ marĩa marathiĩ gũkũ online. Wanarĩrĩria kaũndũ rĩngĩ thutha-inĩ ũgacoka ũka-regret? Kendirikana. Kũ-regret? Kũ-regret no hinya. Ĩgwĩkora thĩna-inĩ rĩngĩ nĩ ũkorirwo rĩngĩ wandĩka kaũndũ gagacoka rĩngĩ gagakũrehera thĩna gũkũ online. Every coin has two sides. No nginya ũkorwo na positive side na negative side. So for me, I take them all in. Kĩrĩa gĩoka nĩkĩo njoyaga. Ndikoragwo na mathaa ma ndiũ ngoro yakwa nĩ kĩonio, no ndikoragwo na mathaa ma kũigua oh my god ndeka ũũ kana ndeka ũũ, because ona before post nĩ ngoragwo ndĩcirĩtie kahinda karaihu mũno. Yeah. Kwĩ mũndũ ũngĩciria rĩngĩ wĩna social media managers, hena mũndũ ũkũ-advisaga or you just decide for yourself what I'm going to post? No, I got a social media specialist as a career. Oh, as a career. Yeah. So I advise myself. Yeah. Nijua your opinions once in a while from my friends. I do ask for opinions from my close people. But most of the time I post what is in my mind. Yeah. Hĩndĩ ĩrĩa wakorwo ũrĩ Esther wa thaa ici gũkũ online, wĩna siblings, maybe how matĩkaga ũndũ ũcio atĩa? There's sister ũmwe na ndakoragwo Facebook na amwe arĩa makoragwo Facebook aitũ ndamablokire.
Kogo matio anyway jugaga atiriri they know me namenya wega wao ni majui ni in person and the family na kwa namenya ni ende tugikara ni tena miaka mingi so they know who I am as a person so what they see out there ni maramenya atiriri they still know there's a soft side of me ile ando matoe yeah so they don't dimakaga na ndure wewe nginya problem rigi kwa muciari kana kile my mom anakaa mtandaoni yeah yonaga kile ra post yeah anytime postaga urathoni na postaga ma yeah niki gitumaga Esther ende ku rigi kaundu ni kaumira ukona ni watu go support mundu utaumanagia kuria ki niki agitumaga wende gukinyira ma nida gukinyira ma tadwarire I live for the truth ninyenda kumenya behind tatu mundu akaga unamenya no kinya mundu akwa approach mundu angiba ani approach ni nyenda kumenya the whole story not just to kuhuteredia so I want to know like the whole story menya akora nyabere and then from there I decide na goro yako to nini ndete kuteredia decide na goro yako and I'll come through for them yeah have you ever been paid maybe nige gukoro ni ndakuriha Esther ndenda tondu we ni waragi na ndwitigagira ukoro ukenya kaundu kana ugu ando ne mageretie kujira behind the scenes mundu akadumira chai ndikiwite chai akajira ni gogo kia kitu ojikirira ki chai yoyo no ni the entertainer because those are the same people who will come thutha ine makwire ni makuri oigwa scandals ni shitendala na nikyo hata mundu uri wewe mimi kwani ndale hile Esther bila shika naona eke odumuna yeah hendira ndeto dakatugira ndeto hii shisha mundu mtu akabamra and sorry to mention him ndeto ici ni ciaumirire Esther anakoretwo wi muhari-ini wa mbere wa ndeto ici ngwendaga twambĩrĩrie na nĩ ũrĩ kaũndũ rĩngĩ personal mũno na mũndũ gwĩtwo Karangu kuona ndirĩ ndona rĩngĩ ndeto cia Karangu ciumĩrĩte ũkaga Esther ari ũhoro-inĩ ũcio gwikora ndeto na menya tinithia kuhungania kana kuciria nicio cingoraga that's what happens kaundu personal karia ingiuga no hindire henanirie iguru ria mbeca cia mathiko that is the only thing that made me upset other than that ni ndirakoragwo again tauga ni nduga magana atumia so rĩrĩa ndaigire kĩrĩro kĩa mũtumia ũcio rĩ namenya nino ku respondire so it looks like hana kata ndinarua muthuri ucio initially but when I was fighting for this person I think I came out the aggressive but that's because ndamenyaga the other side is also very very strong that don't know menya ndo manu mimi muno ku social media at that time so basically tikakauru ko akiugira kihanania iguru ria best chimaka there's nothing else yeah what of the story ya brother yake tuna niwewoka nayo ndauga brother yake ndaraye na idio so yeah first of all because niwe wakire kujariria niwe majariria magiuka akiwada na idio cia kuria bla 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 rĩu nani ndita mundu na ningireire ndahuna ri ningirona mwana uyu nge emuhutu ni orire na waro ni ndi muhutu ngirona mwana uyu nge muhutu so that's why I chipped in kiteithia yeah gutirete kaundu personal ati ni wateithia mutumia ni wateithia brother yake asha tando ona thutha ucio kuri andu aingi mokite kurinye no hari andu matamenya matari ritwa yeah tete ndira na andu yao I don't have time for that yeah tuge mundu ti famous Esther na mundu ni okania kwira thina waku na nginya ona ndweke ni guku online ona ucio ni ukwenjera mamake yeah fio well dikora una time ya kwajira muno guo I have a team that does that ground kora what's going on kanima na mostly diraga nacio matari famous tero dena mutumia de drathi nake Dubai actually tado ni anyororite muno guko social media ni na adu makamwira ndari kindu kiru ndiramonire ndenda kumuonia atiriri utiri mundu ngai atangiyo oya iguru yeah na nutiagirira mutone wa mundu cino wacenjia ngeragia fio to kuthie to the and when I start something dikinya gata gakengaretio mundu biaginya mwisho
Wow. Tugicokerera hari ndeto ici cia mundu witwo Triza ri ni wona rugano rwa Triza niki kia kuguciririe muno horo kingirira ndeto icio ni gukorwo ati augire ndaigua sawa kihiko-ini kiu ni arahinyĩrĩrĩka. So I was just standing in the gap for her as a fellow woman kumunyitĩrĩra. Yeah. Na rugendo rũu rwa kũmũnyitĩrĩra nĩ muoka nĩ mwacanga mbeca ndĩrenda ũtũtarĩrie hanini karugendo kau ka kũmũteithĩrĩria nginya thaa ici igongona-inĩ tuona nĩ wanja kwandĩka ndigũka nĩ ngũka. Well, kejaje hau hau kana gũkwaga gũka kĩroko kĩu kwarĩ na fracas nyingĩ mũno. So nĩ ndokĩra harĩa ndokĩrĩire rĩ ngĩkora mwĩrĩ ũcio nĩ aroka. And rĩu nĩ ũndũ wa ngoro yakwa ũrĩa ndĩna kĩũndũ gĩakwa ndaiguaga hĩndĩ ĩyo rĩ nĩkĩo ndaugĩte atĩrĩrĩ reke ndĩre tu ndume mbeca ciakwa because I was still willing to help. And then atuanjũria atĩ kĩrĩa kĩu kĩngĩ gĩa hiyo process ya kumsaidia kumũteithĩrĩria nĩ mwakinya nginya 1 million. Oh, okay. Yeah, kumũteithia that was the initial purpose ya kũrũgama nake. Na tukĩra mobilize andũ matũteithie matũnyitĩrĩra nĩ magĩtũnyitĩrĩire na arata mahũragĩra andũ makanjia nĩ gũtũmĩra kĩndũ. So twendaga erũgamie na magũrũ make tondũ no menya hĩndĩ ĩyo okĩte na auga ndaraigua aregwa hinyĩrĩrĩkĩire mũno. So and I'm not saying atĩ mbeca nĩ cia kũhonia kana kĩ but mũndũ ena kĩndũ gĩake nyitĩrĩire rĩ nĩ kũigua acoka nĩ muoyo nĩ thayũ hanini. Yeah. That was my main purpose yari kumuteithia tondũ hĩndĩ ĩyo ndaiguaga sawa. So we wanted to simama na yeye nigetha at least agena ka foundation. Yeah. Thaa ici ũguo kũhana online rĩ kũrĩ na audios kũrĩ na kĩ Esther nĩ ũkoretwo rĩ rũgano-inĩ rũrũ from the start until now. No regret gũteithia no menya gũteithia gwakwa ndateithia tondũ for me it's a calling to be honest. Ndikaga ũguo just like atĩ reke ngokĩra ngauga reke ndikateithia. It's a calling and I did it or I always do it wholeheartedly na ngoro yakwa yothe. So regrets apana reke njuge atĩ wĩra wakwa nĩ ndaruta harĩ Ngai tiki yakwa nĩ yekirwo. So I don't have regrets but to be honest I'm disappointed maũndũ marĩa ndĩrakĩiguire kuma ira. I korwo it was really it's unfortunate that mũndũ even after kũrũgamana nake ũguo no egũka arie maũndũ matarĩ mega. So that disappointment eho but regrets no. Yeah. Audio-inĩ ĩno ya mbere rĩ arĩgwĩka ndangĩtĩkĩrire o mũndũ wothe akorwo agĩtĩra mũthuri wake thigari ũrĩa warĩ mũthuri wake kana mũthuri wake thigari nĩ tondũ nĩwe ithe wa ciana ciake. Andũ magũkũ online rĩ nĩ manyitĩte mĩario ĩyo mbaru angĩ makĩonania she's wise na angĩ makĩrakara makĩona rĩngĩ ta hĩtirie. Kũringana nawe rĩ nĩũrona hihi there is something wrong with that audio? The audio absolutely yes tondũ rĩrĩ among the people arĩa maratanjwo hau rĩ nĩ andũ arĩa marũgamire nake kabisa from A to Z. Ũguo gũkorwo makĩarĩrĩrwo ũguo kana kũrumwo kwarĩrwo ũguo rĩ that's a bad thing, that's not good. Where ndingĩmũtara ũhoro wa ũrĩa akwenda kũrũgama na family yake kana mũthuri wake ĩyo nĩ decision yake na ũguo noguo ndaugĩte initially but kwaria mĩario mĩũru kwĩ mũndũ ũrĩa ũrarũgamire nawe rĩ that is bad. So how ndingĩmũsupport ona hanini. I'm very disappointed in her. Kugiria do you think there is a problem kuga ati ndingĩgiria mũthuri wakwa ithe wa ciana ciakwa ndingĩtĩkĩra hingĩrĩrio? What was the problem kana reason ya kũhingĩrĩria ithe wa ciana ciake yarĩki? Rĩu rĩ niĩ twaigua first of all niĩ on my side reke njuge ndaigua nĩ aroka ndaciraga gũthũkia igongona ndiamenyaga aroka gũsupport because ndaciraga gũkarehe fracas because obviously nĩ mũrakarĩtie tondũ we had done something that he would not have wanted. But rĩrĩa ndaigua ciana nĩ ciroka rĩ me by there I was so happy nĩ ndakenire mũno. In fact I was overjoyed kũmenya nĩ kĩroka ciana icio nĩ ciroka. So hapo higire niweke njuge I wouldn't say anything much on that
tondu na ndiyo ndeto icio kuria ciambĩrĩirie ndĩ ndĩracihinyia nĩ mĩengo ĩtwo ndĩmbire ndĩrĩ ndĩragĩa na kahinda ga gũcibuatĩrĩra wega. Yeah. Hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ Esther ũrahurũkĩte handũ ũraigua audio, how was your reaction inside you na outside you? Well, reaction yakwa initially ĩrarĩ kũmaka cause ndarĩkana nĩ he thimũ nyingĩ mũno twaranĩirie koguo na ciakwa cikĩrĩ njĩra nĩnjetereire ciakwa cigĩũke tũkĩanjania nacio kumania na hau cigũka tũmenye tũkũndigĩta, but I was so disappointed, to be honest. Andũ first and foremost mũndũ ũcio tarĩ wanja akĩgwetwo hau, Wanja is a friend. We've come to know each other through this project actually, na nĩ mũrata wakwa, rĩu nĩatuĩkĩte mũrata wakwa, so I felt bad kũigua akĩarĩrĩria ũguo. Yeah. It was bad. Okay. Nginya ĩno ĩngĩ nĩ haraumire nginya ĩngĩ ndikanĩtwo kũmĩgwete. Yake ndiyo kana njiguĩte. Ndigĩte yake. Njiguĩte yo ĩmwe tu, kwĩna igĩrĩ. Nĩ ĩraumire part 2 na nĩ ndĩramĩthikĩrĩirie. Esther, we gĩtaiga wanja ũgĩteithĩrĩria Triza rĩ, we rĩngĩ kũringana nawe personally, nĩwe mũteithagia atĩ nĩgetha ndakanacoke gwake? Absolutely not. Ndiramũteithagia tondũ ena thĩna hĩndĩ ĩyo. Ndirarũgamaga nake tondũ nĩ arakayaga hĩndĩ ĩyo. Gũcoka gwake rĩ, ndingĩmũtara, nĩ mũndũ mũgima. Aigua nĩ egũcoka gwake, at least you know, my goal was akorwo empowered as a woman. I mean, and a potential that no wĩra, that no endwo nĩ andũ, because obviously akiuma kũu ndeciragia andũ no mamwende aronire wendo ũcio na gũkũ internet-inĩ. So my main goal was to make her at least first arũgame na emenye, and then after that amenye potential yake rĩ, then she decides what she want to do. Aigua nĩ gũcoka gwake, aigua ndegũcoka, you know. Yeah. Nĩ gũthiaga mũtũrĩre nĩ ũthiaga ũguo wacenjia tondũ na mbeca nĩ ciũkaga na cigathira. Ũngĩkĩgwa mũndũ gwĩtwo Triza ena thĩna, nĩ ũkamũteithia rĩngĩ kana nĩ ũtigĩte kũmũteithia? Is she still your friend right now? I'm not sure if we are still friends. I mean, I would say this. They she do that kiroda, it's still fresh. Utakiwa wewe utabaki udini. Agĩkorwo cio nĩaragwetirwo na nĩ ngũgwetwo. That's a fact. Atana kigwetwo ina band we. Agĩkorwo nĩaragwetirwo rĩ, ona nĩ ngũgwetwo. That's a fact. Mweteretu kũigua. But let me say, I'm not sure right now how I feel. It's still too early for me to make a decision. You know, it's really too early right now. Because need mũndũ very forgiving first and foremost. So ndikuga ũrĩa gũgakorwo next month, next year, you know, in years to come, what happens. Na ndingĩtiga kũmũteithia, angĩũka ngĩcemania nake handũ na thĩna ndingĩmũtiga bara. That's the kind of person I am. Yeah. Yangĩũka online akũrĩrĩra kwĩre Esther rĩu kũhana ũũ. Okay, njuge, I think I would cross that bridge when I get there, depending on ũrĩa ngoro yakwa ĩkorwo ĩngĩ. Hatirĩ ndingĩtambirie atĩ next week nĩngakorwo ngĩturwo nĩ mũtwe. Koguo ndauga I'll cross that bridge when I get there. Anjĩrĩria ndaigua ndahutio ngoro rĩ, that's how I'd go. But if it's the will of God, I think I know I would jigete how ndĩmũteithie, I will definitely do that. Yeah. Wow. Mũthenya wa Sunday event, nĩ ndonire nĩ watuĩkire so emotional. Wamuona ũrĩa hana, wona ũrĩa andũ mokĩte. Na tweheretie audio, Esther, mũtũrĩre wa Triza nĩ ũcenjetie mũno. Githĩ tiguo? How do you feel kũmuona ũrĩa mwanjĩrĩirie kũmũteithĩrĩria na thaa ici she's a different person, she's a brand ambassador. Ũiguaga atĩa? You know how like when a parent ena mwana shukuru mwana wake akitokeganio, how proud you are. So for me, I'm really proud of the person she has become, aside from this other, you know, stuff, my drama, my mage. Seeing her excel like that in a short period of time, you know, it's happiness for me. Tado nidramenya ati taishi dage horera thimũ njĩra atĩrĩrĩ, ndirĩ na mbeca cia kũrĩa irio. She's empowered in that way. Number 2, she's empowered career wise. No uge gũcoka kũrina. Nena mawĩra mangĩ anake. So I'm very happy for her, to be honest. And I hope that nĩ gũgĩthiĩ na njĩra, I maintain njĩra ĩyo kana I mean athiĩ ambatarĩte ndarekũrũke. That's my prayer for her. Wow. Yeah. Your part ya mũtũrĩre wa Triza and her success. Rĩu nĩ mũndũ mũnene. Ũthomete atĩa na kaũndũ kau? Thomete atĩrĩrĩ. Things can take a complete U-turn from what they were today
tomorrow okay mundu tofauti, you know. And definitely atiriri also that, you know, baby steps are very important. Kurugira kiundu worry it might bring disaster, but also at the same time waru should do eyo dikandika go do eyo do waru should do eyo okay yeah definitely waru should do eyo oya wokira muthe tu wokira rucio yeah. Ni ndĩrona wathirĩtwo nĩ Ngai tondũ gũtirĩ ũndũ umaga na Ngai thutha ĩtiguo gũkorwo ũrĩ part ya mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ mũrĩ four of you maybe gũkiumana na audio, what is your take right now? Four of us no kwanza we Wanja and there's Gitaiga, three of you ndĩtinyu mwarogoma manake nginya taici na hĩndĩ ya event maybe ni mwaroga manake nginya hĩndĩ ya event you uria Githaiga Wanja and now the person that you are kaundu kau nĩ gakunenehetie na gagakurehera andũ aingĩ mũno gũkũ online na harĩ andũ ndonaga makiuga harĩ andũ maingagĩrĩria we nĩ twakũĩ no mũndũ ta Wanja ndoĩkaine harĩ andũ makiugaga mũndũ ta Wanja akĩingĩrĩria ũhoro-inĩ ũyũ nĩgetha akorwo akĩmenyeka. Do you think yakĩrĩ part ya gũkorwo atĩ nĩ ũrenda kuongerera followers kana kĩna ũhoro ũyũ wa mũndũ gũtukana? Obviously not. Tondũ tukĩambĩrĩria ũhoro ũyũ rĩ nĩ ũhoro wa tũkorire social media-inĩ how hakũgrow na followers kana kĩrĩ. I mean, I don't think he mũndũ kagira kĩroka kauga atĩrĩrĩ umuthi ndĩrenda gũkorwo na less 10 followers ndĩrenda umuthi nĩndokĩra channel yako ĩkorwo na less 100 followers. Everybody aspires to grow. So for me it was part of me was obviously doing my growth but then most of me was doing helping to growing 100% and grow wagĩũkĩra njĩra ĩyo nĩtũkiuga atĩrĩ it's a 50-50, it's a win-win situation for both. Yeah. Na hena kaũndũ gaka karadirio ga stage scanners nĩ kwarĩ na rumors no ũkorwo akĩingĩrio nĩ ndege na nĩtũrona harĩ na a lot of negative comments ũkahana rĩngĩ mũndũ gwĩtwo Triza taragĩtuĩka ungrateful na mũthenya wa ira nĩtũrakorwo tũgĩkuona kũndũ kũu we ũngĩtheria atĩa kaũndũ kau ka stage scanners? Ugatiriri hakwa of course that there still kind of the first time we do our support Triza and I would still do the same for her but at the same time I made friends no minya I made friends adwashia scanners, they are my friends so we have communications aside from story na Triza ni twaragia kado maundu mangi and so when I go there, they are kumona as friends. We can have lunch together, we can have dinner together. Gararaku, you know, they have the houses. So do you comment? But there must have been something that happened or transpired. Obviously, Namayoka event. So turekererio kahora ndeto ici rĩ nĩ ciranyitĩte mũno mũthenya wa ira na gũtirarĩ na ũndũ ũngĩ ũraragĩrĩrio hena mũndũ rĩngĩ ũroire Triza arĩ mũndũ mũru mũno na ndĩrona nginya nĩ ara-apologize mũthenya wa ira nĩ ũndũ wa brands iria ararutĩra wĩra we ũngĩarĩria atĩa brands iria cimuhete wĩra tondũ nĩ wĩikarĩte na Triza na ũkamũmenya beside the audio tondũ nani personally ndimũĩ beside the audio he mũndũ ũramũjudge different ũngĩra atĩa mafans make mathiĩ na mbere na kũmũsupport brand iria ararutĩra wĩra cithiĩ na mbere na kũmũhe wĩra? So to the fans mara follow I would say give yourself some time anga nikinya hando ikakatia ikathira so don't judge when amarakara raishi. That's my take. Give yourself time or calm down then make a sane decision ya kugatiri this is what I want no right no with go and follow can never follow it's very easy. To the brands I would say on our my colleagues are tado
nĩ njũĩ mũno amwe no mone ta arakĩhĩtĩria states kana ithuĩ no toguo gagĩtuĩka acio mamũikarie thĩ mamwĩre what they want and what they don't want nĩ ndikuga atĩ mamwĩme wĩra kana atĩa acio mamũikarie thĩ and then make a decision based on them tondũ nĩ mona ũrĩa kũrathire nake mamũikie nja o ũguo maikare thĩ nake mamwĩre marĩ manona nake rĩ then mauge nĩ ũguo no mahota come to a conclusion that benefits both sides, then they go forward with it. Yeah. Maybe relationship ya nyitha nĩ mũgerete kwaranĩria nake kuma hĩndĩ ya kuma audio ciarekererio kana ona esi wa hakwa juesha ndimahũrire thimũ kana kwandĩka messages because anyway I mean either way before that I'm a very poor communicator. Nĩ njikaraga mũno itakucokia message kana kuoya thimũ kwaria nayo na ngoretwo ndina maũndũ makwa I'm here for a very short period so na ndina maũndũ mangĩ ndĩrĩa mwĩra mũthenya wakwa wa mbere wothe so I don't think there is much to actually discuss ndĩrahũra thimũ kũria ũhoro wa audio icio tondũ ngeterera yakwa ikiume nĩgetha menye harĩa ngũthiĩ ũcio kwaramenya nĩ kuma of course I mean agĩkorwo cirarekagia kũringana na ũrĩa communication kũrakoragwo na communication day we have spoken a lot so many times so if in case of anything kana nĩ marekodi tukĩaria kana nĩ arekondire ana ciakwa cikĩrĩ yeah kaũndũ gaka ka recording kũrekererio it's not the first time nĩ tuonete kwĩ hĩndĩ audio ĩngĩ yarekereirio na ĩgĩkorwo ĩkĩrehe thĩna mũnene mũno gũkũ online do you think it's right atĩ mũkarege na mũndũ ũgacoka rĩngĩ recording cigarekererio thutha ũcio? Actually I don't think it's right kũrekondi mũndũ mũkĩaria private conversation but no me andũ nĩ matuĩkire andũ aca yothe they want to have something to say tomorrow. For me I'd say ti wega yeah niĩ ndirekondaga mũndũ by the way I don't have time and energy to do that but it's not right yeah it's not right yeah ndĩronire mũndũ ũgwĩtwo ũyũ ũrakorwo akĩgwĩtwo audio-inĩ akĩcokeria ngatho ũrĩa ũrarekereirie recordings icio na gũkĩrĩ na mũhuhu nĩ ũrakĩrekereirie nĩ ũragĩkorwo ũkĩrekereria recordings icio we ũronire tarĩ wega nĩ kũigua recording kana ũngĩra prefer rĩngĩ gũikara o ũguo ũroĩ mũndũ gwĩtwo Triza rĩngĩ ũtekũmenya rĩngĩ marĩa makĩarĩrio recording ici nĩ njega tondũ nĩ cirateithirie kũmenya the true colors so I would say in as much as it is wrong nĩ wega tondũ tũramenyire uma yeah I mean like korwo tũnĩgua recording icio rĩ tũngĩikara twĩ blind kana twĩ deaf tiramenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere behind the scenes so this recording came to help juge ũcio ũrarekereirie rĩa kũrathiĩ no nĩ arahĩtirie kũhĩtia nĩ arahĩtia nĩ kũrekodi no at the same time yarekire wega yeah tikũmũhũra mũno wow tukĩrĩkĩrĩria Esther nĩ ndonire nĩ mwacemanirie na mũndũ gwĩtwo karangu wa mũraya na mũkĩgeithania o wega na mũkĩoneka mwĩ sawa how is your relationship right now? Nathi mũno hatirĩ relationship hau I mean for that day what happened I think both of us decided to set our pride aside for the sake of the event and what was going on nĩ mũndũ ena kiburi gĩake wena gĩake na nĩ ndĩna gĩakwa so that day we decided together we decide na kuu na ningĩ decide na gwakwa tondũ no kwari na kũndũ kũngĩ mũno ingĩikarire and for the sake of the event and for the sake of maturity twĩkĩatia twĩkare hau tandũ matarĩ na ũndũ but we don't have anything else further than that no so nĩ wonire event nĩ yathire wega nĩ yarekereirio wega event yarĩ njega you know it's a very tight situation atĩ gũkorwo wĩna andũ acio othe but according to me nĩ yathire wega I think nĩ yathire wega yeah the speech the brands initially presented tondũ kuna a lot of comments spoke on yeah the brands really I didn't quite understand why some of the brands banners were not there or they were not visible but the speeches speech ya wajari njega and yeah I mean I listened to a few people I wasn't they are at the share the to be honest because it was a very long day for us tualina kuharibia na ke but I think things went well tutigate gutire maũndũ matabire ũrĩa kwagĩrĩire tiga gũkorwo atĩ
brands iria advertise kana aria arutagira wira citionekane tarĩ cio main. Yeah. Riu tondu guikarite uguo ri ni guguthie na mbere na kunyitana no kunyitana uti kuratiga kunyitana utirarekania anytime soon. Asha turathi na mbere na kunyitana. No Triza thina mbere na kuruta wira wake. Yes, athi na mbere na kuruta wira wake. Athi na mbere kuina kaya muteithie ake grow. And I wish her all the best, to be honest. Yeah. Maybe she'll come. No ngine wakora kiona video no ende kumenya Esther ugiriatia. Maybe ukimwira ate ciugo ciaku before cokete. Ile kwa ate Triza ikono kile video no. Umenye wendo ndukuaga na muthenya umwe. My heart still obviously cares for you. And I would say that woko internet ni kwa maundu maingi muno. And you will learn step by step. Gaya guteithia ukure, gaya guteithia, wikane ciana ciaku, and do what your heart pleases. But at the same time, I'd like to say, ohigati mo ti dumwega, ohigati dumwega. So I'd like to advise you, at least be open and be truthful. That way you'll go very far. Yeah. Wow. Tukiregereria ri, Esther wa thaisi uri utari wa online nikiendete muno ohorera wikara horerete tu muthi. That's my favorite time of like how I spend my time. I like to be chill. Na calmness, that's my ideal. Spending time together with my family. Yeah. So how do you solve your situation when you feel down? Do you ever feel anything? When I feel down, I call my best friend and talk to my children, listen to music. Yeah. Githeri na avocado. Yeah, that's my favorite meal. Wow. Maybe for your take to the fans, Sunday. I would like to thank Team Kichomi. Watu wangu hamkuniangusha. I love you guys so much. To all the supporters, Naredo the market, thank you guys very much. You did a good job. Your reward is already set. So thank you so much for coming out and for supporting us and for believing in us. And so on to the next. Yes, I think we have. I mean, there's nothing else left for us here. A good dancer knows when to leave the stage. This is our time to exit. Wow. My time at least, like a day a day. Maybe I can ask you this question. Kumairare, ambudo wetu waja is a friend. Agwetu kure recording scene. Regine mugeta chance mukoro regime keri. Yeah, we spoke with like waja totia regime telimo. We talk like very many times now. The more text messages, the more over. So we spoke very many times yesterday. But not getting gra ke mo ho ile menye ahana ate. So far standing Toniati, I'm going to stand with her obviously and support her, whatever she needs. I mean, if you need anything kinda emotional support. But she doesn't need battalion. No. Maybe hena dumaraishi didi lege niko gang up mwa gang up lege gwikoria against mundu bitwa karangu na thaici digi agakioneka tarake hotanire how would you get it again like a joke that there was no ganging up. All we did was stand with that woman. There was no ganging up. There are people who stood with us and still no makara karangu. So there's no ganging up that was there. We were just standing with a fellow woman. Yeah. Wow. Don't say not gang up. Don't call it gang up. No, we are a different side. We would be bashing. But in this case, especially for me, this was just somebody that I needed to help and who needed help. Yeah. And maybe one of my fans na kwa mudoge sidi ati todo audio nishirara kiredio kake maybe murakeneka hii tamura kihotiro or something.
Kohotwa is never ever an option for us because there was no competition in the first place. You know, kohotwa means there was a competition, but there was no competition. We did what we thought and we knew was right, and then the outcome imekuja imetokelezea hii. But you see, that's something that was bound to happen. Mashikoni mashidanori tutogi watu tuhomete na niko you know nitogi watu tuhomete. But for me, I'm actually very relaxed. Yeah, so there's no competition in the first place, so go to the cohort. Hena kiri gani kuria. How do you deal with the negative comments? Don't be getting when you show kabashire nyingi ni gukora rege mundu na kurumire kana ki. Well, I show one by one, depending on how dark. Sometimes I just read and delete and block the person. But sometimes, I when I have the time, I do proper. I deal with them head on. So the negative people will always be there. You don't get on your door there. So those ones will always be there. It's how you deal them that matter. Deal with them that matters. Yeah. Oh. And maybe page yako Baumbach. Lero wafirire gate ya tuma mundu ariwe aduna kuja kana rengi mundu arire ndu wa ndamwira arire rengi ndu akaundu waikirira bake yeah, of course I kora mya ndegi matiendete ma elikuwa ni mundu ma yake na amenyekana ri no ginyarire yeah. Regardless, mimi maitho kurira tikuga ati ni maitho igwiteka gwikirwa kinya kia ngoro. Yeah. Ni ucokaga ringi thutha gusolve na mundu ucio? Never. I call him, but there is no point of solving. I mean, if it is a lie, then there is a need to solve. But if it's a truth, then I don't see anything to solve. Wow. Tukurekeria hau mwiroreri witu ndrenda Baumbach akorwo agitwira page yake korwo ngimukora na ringi kaundu kamwe angenda kwareria mafans ake tondu ona muthenya wa Sunday ni ndonire aingi muno makuona magikugiriria muno na njira nene ni ugite andu aingi muno marakurumirira koguo wari kaundu gaku ka mwisho na ringi mundu angenda gukora egukora. So to my fans na aria the magukite aria matutungire, I would say thank you very much. Muri andu afata na nimurahotire na wendo ucio wanyu, and let's continue growing together, let's continue being there for each other, and I pray for blessings your way yake kwa kumarathima, and other than that tukishamania mtandao hivi. So you'll find me on TikTok Triza Esther Baumbach, Facebook Esther Baumbach, YouTube channel yako ni Doc space love space Esther, Doc love Esther. By there I saw your YouTube channel. Yeah. What's the content there? True, I've posted a little bit the posting, you know, because I'm busy with work. But I'm going back again. My content was based on my family and my life and my lifestyle. Yeah. Oh. Na hihi your husband niwe we online? Because he's a subscriber on my YouTube channel, so obviously he knows, and I've been doing lives on a day na behind the scenes, so he knows. How does it He's very supportive. Like anything that I have passion for, he supports that. Yeah. Tukurekeria hau Esther takorwo na kaundu kangi gakugirira. Ndiye na kaundu kangi gakugirira. I love you guys and thank you for having me. Wow. Thank you for having me also. Thank you kunyelera mathaa maku na gwiciria tutigwikiranira haha ni tondu ona ni no price track rice, and maybe we shall be supporting each other. Yes, again, woman for woman, I support you because I want to see you grow. That's my, like, I want to see your situation change, whether you can grow and eventually, who knows, in the next 2 years, it will probably be a very big TV with your own place, sure, a studio. Amen. Yeah. Thank you muno. Na nindakena muno Ngai akurathime. Na muroreri witu tukurekeria hau muthenya wa umuthi tumana Esther Baumbach. Ritwa riu na twakorwo tugikiaraniria nake maundu matiganite na akoragitheria maundu mamwe maria maragikorwo magithie muno kuria mwena wa online, na tondu egukora kiumagara muthenya wa rucio tukamwendithiria thabari njega, na ni hope
wagĩũka nĩ tũrĩkoragwo tũgĩkiethana ithe tiguo ya gũkũ nĩ kwa Movies TV nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ngauga bye bye